Okay, right. Go to the save button and save it. Sorry, all. Record stop ayindi. Just continuation class download చేసుకోండి. Okay, na? Okay, right. Good. Once you're back, no issue. Cancel this thing. Problem లేదు. Just మీకు understanding purpose కోసమనే చెప్తున్నాను. So you will go and select this thing and double click on it. Automatically మీకు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఈ నార్మల్ గా ప్లాన్ అండ్ మెషినరీ సెలెక్ట్ చేసుకుని డిప్రిసియేషన్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి. చూసారా ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి. లేఅవుట్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, క్యాన్సిల్ దిస్ థింగ్, గివ్ స్లాష్. Okay, under this depreciation areas in asset accounting, we do have the one important change comparing with ECC, that is define transaction type for acquisition. Okay, why we need to create the define transaction type for the acquisition and retirement and the transfer values, anything. Okay, so we need to have the transaction type all of. Okay, using transaction code. Transaction code is A073 and A073 for the acquisition, and A075 is for the retirement, and A076 is for the transfer. Okay, so what we need to do is we need to have complete focus on the transaction types for acquisitions, retirement, and transfer using transaction code A073, A075, A076. Okay, so after defining of all these transaction time, okay, we will going to have the one thing, that is assign form for asset history sheet using transaction code OAAY. After this class, come back to the video and try to write down all the changes that I have told to you. Okay, all right. So now when it comes to the forms, also very important, all of you. Okay, transaction type is very important. Okay, oh, okay, what we need to do is, so can you just check out the AO73? AO73 మీరు అంటే ఈసీసీలో మీకు డైరెక్ట్ గా ఉంటాయి, కానీ ఎస్ఎఫ్ఎస్ ఫర్ హనాలో అలాగా మీకు ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ని మీరు ఒక వెండార్ లో అసెట్ ని యాక్వైరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, అసెట్ యాక్విజిషన్స్ అనేది నార్మల్ గా చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్స్టర్నల్ యాక్విజిషన్, అసెట్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్విజిషన్ చూసే ఉంటారు కదా. అసెట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అని. ఓకే, మనం 100 అని ఇస్తాం కదా F-90 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో ఒక అసెట్ ని యాక్వైర్ చేసేటప్పుడు. సో ఇవే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ని ఎక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్, ఓకే, వాట్ వుడ్ బి ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్? అవునా కదా, సేమ్ థింగ్ కదా. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, నేను చెప్పిందే కాదు, మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. AO73, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్విజిషన్. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్విజిషన్. 100 అని ఉంది కదా, బేసిక్ గా 100 రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ వాడతాం అనమాట. సో డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో యూ డూ హ్యావ్ ది క్యాపిటల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఫర్ ది ఎక్స్టర్నల్ అక్వైజిషన్స్. చూడండి, క్యాపిటల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వచ్చినాయి. డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి అసెట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించిన అసెట్ పోస్టింగ్స్. డోంట్ పోస్ట్ టు అఫిలియేటెడ్ కంపెనీ కోడ్స్, పోస్టింగ్ టైప్స్ అండ్ పోస్ట్ నెట్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాము. ఓకే, కన్సాలిడేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వచ్చేసి అక్విజిషన్స్. ఓకే, అసెట్ హిస్టరీ షీట్. చూడండి, అసెట్ హిస్టరీ షీట్ అనేది అక్విజిషన్ బేస్ చేసుకొని. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా మంది అడుగుతారు. మీరు ఎక్కడ ఏ ఇంటర్వ్యూకైనా వెళ్ళండి, మీకు ఎవరు చెప్పరు అక్విజిషన్స్ విత్ నెగటివ్ అసెట్స్ వాల్యూస్. మనకి నార్మల్ గా నెగటివ్ అసెట్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ 1000 క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి అసెట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి ఒక 1000 ఉందనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఆ వెండర్ కి అసెట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ వచ్చేసి 101 తీసుకోవాలి విత్ నెగటివ్ బ్యాలెన్స్. ఇష్టం, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మీ మైండ్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. క్లయింట్ మైండ్ చేంజ్ అవుతా ఉంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ కూడా చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకేనా?
So then next one is what is the transaction code we will going to use? See, మనకి పోస్టింగ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో ఎందుకు నేను పోస్టింగ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అని అంటున్నాను అని అంటే, now go to the transaction code A072. You will have one thing, go to the transaction code A072. మీరు ఇవన్నీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో చేంజెస్ అన్ని బాగా నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటేనే ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూలో మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ A072. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లేదా, సారీ, A075. A075. AO75. AO75. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ సంబంధించిన దాంట్లో అక్వైరింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్స్, మీరు ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో ట్రాన్స్ఫర్ వాల్యూస్ కి సంబంధించిన అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అసలు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కదా కస్టమర్ కి, మీరు ఏం ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ని బేస్ చేసుకొని చేస్తారు అనేది అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? నార్మల్ గా మనం ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు వాడడం, ఎందుకంటే రిటైర్మెంట్ కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి అంత స్కోప్ లేదు బేసిక్ గా. ఓకే, సో గివ్ స్లాష్ ఇన్. నౌ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ A070. AO75 అయిపోయింది కదా. AO75, AO76. ఎస్, AO76 వచ్చేసి ఇది రిటైర్మెంట్ అన్నమాట, అంతే కదా. AO76. సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి సంబంధించిన రిటైర్మెంట్. ఓకేనా? అంటే సి, కస్టమర్ కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వేరు, అసలు అసెట్ ని రిటైర్మెంట్ చేసేయడమే వేరు, అంటే కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేయడం. ఓకే, సో అదన్నీ నేను మీకు అందుకే ఈసీసీలో మీకు టెస్టింగ్ వీడియో అందుకే పెట్టింది. ట్రాన్స్ఫర్ అసెట్, ఓకే, రిటైర్మెంట్ అసెట్, దెన్ అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్, ట్రాన్స్ఫర్ టు ద మెయిన్ అసెట్. ఇవి రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని వీటి మీద ఉంటాయి. ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నాం, రిటైర్మెంట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా, ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి రిటైర్మెంట్ చేయొచ్చా అనేది మిమ్మల్ని చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్. నేను షేర్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియోలో మీరు ఎక్స్ట్రాగా 2 వీడియోస్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంతే. అది ఒక 10 minutes టైం కేటాయిస్తే చేయొచ్చు. ఓకే, okay. The next one is we need to assign the forms that depreciation things, right, for the asset using transaction code OAAY. Go to the transaction code OAAY. OAAY. All right. So in any real time and non-real time, okay, you do have the layout setting, okay, for our own class asset classes. So just to go to the position, try to find out our own asset classes, SRK1 and AUC and P&M, right? So when it comes to the asset and the constructions and the plant and machinery, you need to assign the layout set name. What is the layout set name, all of you? ఇప్పుడు మనం లేఅవుట్ సెట్ నేమ్ ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము అని అంటే, మీరు చేసిన ప్రతి ఒక్క అసెట్ పోస్టింగ్స్ మీకు అసెట్ రిపోర్ట్ లో డిఫైన్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఆ లేఅవుట్ లో మీకు ఆ రిపోర్ట్ అంతా వస్తుంది అని అంటే బేస్డ్ ఆన్ వన్ ఫామ్. ఆ ఫామ్ ఏంటి? FIAA_F001. ఇది అసైన్ చేయి, నేను ఇక్కడ స్కైప్ లో పంపిస్తాను. FIAA_F001. 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 Same thing. FIAA_F001. ఆర్ ఎల్స్ మీరు డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్కి వెళ్ళినా మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. బట్ నేను చెప్తుంది అండ్ రియల్ టైంలో నాన్ రియల్ టైంలో సేమ్ ఒకటే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది వాడతాం. ఓకే, సో ఎందుకు అసెట్ రిపోర్ట్ రావడానికి కంపల్సరీగా. ఓకేనా, రైట్.
So go to the transaction, go to the save button and save it. So ivi chala important all of you. Okay. So assign a form for asset history sheet using transaction code OAAY. And it's chala important. Then what we need to have, we will going to have the integration with the general ledger, right? Go to the transaction code FS00 and we will going to create our own asset accounting. So general ledger, GL accounts. All right. సో మనకి ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కి సంబంధించింది మనం ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే 2 lakh తీసుకొని ఒక అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే సో గో టు ద క్రియేట్ ఆప్షన్ 2 lakh తీసుకొని 2 lakh తీసుకో డైరెక్ట్ ఈ కంపెనీ కోడ్ తీసేసుకొని జిఎల్ అకౌంట్ టైప్ ఇచ్చేసి జిఎల్ అకౌంట్ టైప్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ జస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇచ్చేసి accounting currency INR, reconciliation account for type is assets, short key is 018. Same thing. మనం ECC లో ఏవైతే చేసామో అది. Same thing, reconciliation account for type is assets and the 018. Okay, and then next one, field status group is a this is a reconciliation account, right? Z067. Go to the save button and save it. Okay, then same thing is asset under construction also same. Just to change the description, copy this thing, just change the description on. Copy that thing. Just give the GL account as a 2 lakh 1. Just change the description. That's it. Short text and description. Automatically it will move to the asset under construction. Okay, so then next one is we do have the accumulated depreciations, right? So when it comes to the accumulated depreciation, okay, that account is started with 100,200, right? Accumulated depreciation is 100,200. Go to the create option. Here take out the P&L. That is GL account type is primary cost or revenue. So GL account group is accumulated depreciation. Okay, give the short text. Accumulated depreciation ACC. And currency is INR and asset short key is 018, that is asset number, and the field status group is Z001. Same thing. Z001. No, yes. Here for the account accumulated depreciation, just give the reconciliation account as assets and change the description to Z067. Go to the edit option. Okay, this is the reconciliation, right?
I mean, we are calculating the depreciation on asset, right? Z067 is the thing, and then next one, when it comes to the control data, so assign the uh, account as, I mean, reconciliation account type as asset. Reconciliation account only for balance sheet account. Okay, take out the balance sheet account. Remove the, yes. Go to the distributor and save it. That's it. Okay, in the other income, you can just create one thing. What we need to create in the other income. Other income. Sale of asset account. Create one account, that is sale of asset account. That is primary cost or revenue, and group accounting group is other income group, and the short text is sale of asset account. Short text is a sale of asset account. Short text is sale of asset account. Short text is a sale of asset account. Okay, so when it comes to the control data, sort key is 018. Date or bank interest is 3001. Go to the subheader and save it. Sorry, this is the sale of retirement, right? So that is Z052. Z052. Then next one is profit of sale of asset account. Same thing. Profit of sale of asset account. In this thing only, same thing. Profit of sale of asset account. Profit of sale of asset account. A primary cost or revenue GL account type, and accounting group is other income. Short text is a profit on sale of asset account. Profit on sale, you can just write down, and the GL account long text is profit on sale of asset account. Accounting currency is INR, and soft key is 018, and field status group is Z001. Go to the save button and save it. So then next one, Z001 only. Okay, so then next in the administration cost or in the any expenses and all, what we need to create. Okay, loss on asset account. Administration cost is a loss on asset account. You can just create it. Under the administration cost, you can just create a loss on asset account. Loss on asset account. Loss on asset account. Go to the control data, INR, sort key is 018, then create or bank interest is Z001. The next one. So after the loss on sale of asset, you do have the loss due to scrap also. Okay.
Just copy this loss on sale of asset account and just change the text to the loss due to scrap. Copy this account, loss on sale of asset account, and just create loss due to scrap. Copy this account. No. Go to the right click option. Change the account number. Continue. Give the short text as loss due to scrap. Loss due to scrap. Loss due to scrap. Go to the save button and save it. That's it. Loss due to scrap. So the next one is depreciation, right? All of you. In the depreciation 400500, go to the create option. Try to take out the depreciation thing. Okay, that is depreciation account separately. We need to create it. 400500. Short text is GL account is primary cost or revenue. Accounting group is depreciation, and short text is depreciation account, and long text is also depreciation account. Accounting currency INR. Short key is 018, and field status group is a Z00. And grade or bank interest is Z00. Okay, go to the save button and save it. Okay, now what we need to do is all of you. Then here, open the fixed assets. Open the fixed asset. Double click on asset under construction. We need to have, go to the edit option. One change we do have. Assets is the main important. This is asset under construction, right? Go to the control data and remove the, this is not asset number. It has not been changed to the asset, right? First of all, go to the control data. Change it to the Z001. 001. Good. And create or go up. Go up. Do we have assets? Yes, reconciliation account type is asset. And when it comes to the create or bank interest, Z008, that is the asset under construction, right? This is Z008. Go to the save button and save it. Sorry. Good. This is technical clearing account. I got it. Yes. We need to have the technical clearing account, all of you. What you need to do is go to the plant and machinery. Double click on plant and machinery. Double click on plant and machinery. Z067. Okay, good. And go to the control data. Control data. Come down. See, why you are giving short key as posting date, man? That is Z018. I'm saying. Go to the edit option. 018 the asset number. Posting date ఎవరు ఏమన్నారు నిన్ను ఇందాక నేను చెప్పుకునేది అదే కదా.
Create or bank interest look well. G067 reconciliation account. That's it. Then next one. What we need to do is go to the continue option. Go to the create option. We will going to create the technical clearing account, all of you. SAP S4 HANAలో టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే టెక్నికల్ క్లియరింగ్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఏపీసీ వాల్యూస్ అనేది 1 ఇయర్ టు అనదర్ ఇయర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఈసీసీలో అయితే మీకు డైరెక్ట్గా రిటైర్మెంట్ ద్వారా అయిపోతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద SAP S4 HANA ఒక టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ అసెట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన మాడ్యూల్కి కంపెనీ కోడ్ అసైన్మెంట్స్ రిటైర్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే, అందుకని మనం టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో క్రియేట్ వన్ న్యూ అకౌంట్ దట్ ఈస్ 2,02,000 and X balance sheet account and accounting group is fixed assets and short text is a technical clearing account and GL account long text is a technical clearing account. Reconciliation account type is assets and short key is you put 001. Technical clearing account. Reconciliation account is assets and short key is 001 and create or bank interest field status group is Z008. Now double click on plant and machinery. Go to the control data. Okay, good. Asset number is good. So give /n. So now we have created all these accounts, all of you, for the asset accounting. And we do have new accounts, that is technical clearing accounts with APC values. It's nothing but the transfer of legacy data values to the next legacy data. Okay. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ గురించి అడుగుతారు బేసిక్గా. ఓకే, అది నేర్చుకోండి బాగా. ఏం లేదు, టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు లెగసీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నార్మల్గా. అంటే లెగసీ వాల్యూస్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే సపోజ్ 1 ఇయర్ నుంచి 1 ఇయర్ వరకు అసెట్స్ని మీరు రెడీ చేశారు అండ్ వాల్యూస్ని క్రియేట్ చేసేసారు. ఇప్పుడు బ్యాలెన్సెస్ మిగులుతాయి కదా, సపోజ్ ఎంతైనా బ్యాలెన్స్ మిగులుతుంది కదా, అది లెగసీ నుంచి నార్మల్ వేరే ఫిజికల్ ఇయర్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే వీ డూ హ్యావ్ ది టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. ఇవి లేకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు. ఓకే, అసెట్ అకౌంటింగ్లో ద బిగ్గెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇన్ SAP S4 HANA టెక్నికల్ క్లియరింగ్. Okay, so then next one. Okay, so the next one is when it comes to the technical clearing account in SAP S4 HANA, we need to classify the asset GL account for document splitting using transaction code GSP_LZ2. Go to the transaction code GSP_LZ2. GSP_LZ2. You give the
చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంటిన్యూ. చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీ ఇష్టం. మీకు అసెట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, ఓకే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అవునా కదా? సో నేను నార్మల్గా మన అసెట్ అయినా సరే, ఏ వాల్యూ అయినా సరే, మనం జిఎల్ అకౌంట్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ ని మనం డియాక్టివేషన్ చేశాం కాబట్టి మీరు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు నాకు తెలిసి. ఓకేనా? అంటే దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. చేయాలనుకుంటే మీరు చేసేసుకోండి, దట్ ఈస్ నో ఇష్యూ. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్.